ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு சைக்காலஜி டீச்சர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வாட் எவர் யூ கால் இட், அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்பதான் மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு, ஸ்கூல்ஸ்க்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கணுமா, இல்ல இப்போ வந்தது ஓகே நைஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் இட் பி பெட்டர் பிகாஸ் யூ ஒர்க் அஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ், ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் டு யூ. Yeah, so actually correction, I worked as a psychology teacher and not a psychologist in school. Internships பண்ணிருக்கேன், but then என்னோட work பொறுத்த வரைக்கும் I worked as a psychology teacher. ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு என்ன டிஃபரன்ஸ் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். So just like how maths, physics, chemistry can be a subject, psychology can also be a subject. So நான் வந்துட்டு I worked as a psychology teacher for 11th and 12th graders who were writing board exams on psychology. பெங்களூர்ல அந்த கோர்ஸ் இருந்துச்சு. லைக் இங்கேயுமே சில லைக் சென்னையிலுமே எங்க சில ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கு. பட் தென் தட்ஸ் லைக் எனி அதர் சப்ஜெக்ட் லைக் மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எப்படி எழுதுவாங்களோ அதே மாதிரி சைக்காலஜி எழுதுறதுக்கு ஐ வாஸ் அ டீச்சர். பட் நீங்க வந்துட்டு கேக்குறது பேசிக்கா என்னன்னா ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட் பத்தி கேக்குறீங்க. ஐ ஹவ் இன்டர்ன்ட் இன் சர்டன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் அதை வச்சும் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சர்டன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் சின்ஸ் ஐ எம் அ சைக்காலஜிஸ்ட் இன் ஜெனரல் ஐ கேன் டெஃபினெட்லி லைக் ஆன்சர் தட் கொஸ்டின். So in today's age, a psychologist in school is very, very important because one, like in today's generation, like I was previously saying, coping skills, resilience, and strengths and weaknesses, and emotional regulation. இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஜார்கன்ஸ் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் பேசிக்கா லைக் இது எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் லைக் வெரி வெரி புவர். மோஸ்ட் ஆஃப் தி சில்ட்ரனுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி புவர். அண்ட் இன்னும் ஒரு லேமேன்ஸ் டேர்ம்ஸ்ல எப்படி சொல்லணும்னா, நமக்கு வர தோல்விகளும் வெற்றிகளையும் எதிர்கொள்ள முடிகிற ஒரு தன்மை வந்துட்டு most of the current generation or say upcoming generationக்கு வந்துட்டு it's very fragile. like ரொம்ப சின்ன விஷயங்களுக்கும் வந்துட்டு ஈஸியா உடைஞ்சு போற மாதிரியான என்ன சொல்றது emotional health தான் most of the upcoming generation இருக்கு. and that we can see through whatever is happening on the news. நம்மளே வந்துட்டு நிறைய we are seeing how certain children like I don't know, committing suicide for like teacher திட்டிட்டாங்கன்னு அப்படி இல்லைன்னா வந்து one student killing another student for something as trivial as classroom fights or some marks அதிகமா வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக. So there is a lot of extreme steps that children and young adults are taking for things that can be dealt in a lot better manner. But இன்னையோட என்ன சொல்றது today on today's date, that ability for individuals to deal with problems, failures and success is very questionable. poor ன்னு சொல்ல மாட்டேன், but questionable, because poor meaning நான் எல்லாருக்குமே generalized சொல்ற மாதிரி இருக்கும். There are of course certain or say a lot of children or a lot of youngsters who can handle it well, but then majority of the population பாத்தீங்கன்னா it's a very questionable thing தான். And having said that, why school psychologist or say psychologist in a school setting is very important in கேட்டீங்கன்னா, today the most amount of time that a child spends from their day is at school. Say 24 hours na அதுல 8 hours வந்துட்டு தூங்குறதுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, and say மார்னிங் ஒரு 2 hours எந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறது, அப்புறம் நைட் ஒரு 1 hour or 2 hour டின்னர் சாப்பிட்டு தூங்க போறது தவிர்த்து எதர் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் கிளாஸஸ், டியூஷன்ஸ், அதர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ட்ரைனிங்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் கூட அப்படின்ற ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் ரொம்ப குறைவு. அண்ட் அப்படியே வீட்டுல இருந்தாலுமே பேரண்ட்ஸுக்கு சில்ட்ரனோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு இருக்கிற டைம் ரொம்ப குறைவு. பிகாஸ் மோஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஒர்க்கிங் or they have other responsibilities or they also want to take care of their health because of which gym போறது இல்லைன்னா exercise பண்றது whatsoever. So there is no complaint here. What I'm saying is children, the most amount of time that they end up spending at one particular place in பாத்தீங்கன்னா the school தான், and the amount of time that they get to spend with their own parents in itself is very very குறைவு, like very very poor. like sorry தமிழ் இங்கிலீஷ் சேர்த்து சொல்றேன். so அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா since school is where they learn the most or spend the most amount of time or have the most amount of experiences,
it makes the most sense for the school to also take interest in the child's emotional health as much as they are giving interest in the education. And say a generation before this, even if there was anything that we learned positively from our parents and pathina, say how they overcame difficulties or how they resolved some problems, adella even say we so happen to learn pathina, that's because we had the time to like spend with our parents. Like வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்பா அம்மா கூட உட்காந்து பேசுறதோ இல்லைன்னா அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்கன்றதை பாக்குறதுக்கும் அப்பா அம்மாக்கும் டைம் இருந்தது, நமக்கும் டைம் இருந்தது. பட் இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த டைம் அப்பா அம்மாங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது, இல்லைன்னா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிறது கிடையாது. மெயினே குழந்தைங்களை இந்த கிளாஸுக்கு அனுப்புறது, டியூஷனுக்கு அனுப்புறது, இல்லைன்னா அப்பா அம்மா வந்துட்டு வேலைக்கு போறது, இல்ல அவங்களோட விஷயங்களை பாத்துக்கிறது. either of them they're not having the time. So if children have to learn anything in the name of life skills, it has to be learned in school. There is no other way. So ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஃபார்மல் எஜுகேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு லைஃப் ஸ்கில்ஸ் or emotional regulation skills or coping skills அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காம இருந்தாங்கன்னா a child will be intelligent. That is ஒரு மேத்ஸ் ப்ராப்ளமை கொடுத்து 30 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ண முடியும். ஒரு இங்கிலீஷ் எஸ்ஸே எழுதி அவார்ட் வாங்கன்னா எழுத முடியும், ஐ மீன் வாங்க முடியும். ஒரு சே ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்க அப்படின்னா வாங்க முடியும். பட் ஒரு சண்டை வருது, அதுக்கு வந்துட்டு கோவப்படாம அந்த சண்டையை வந்துட்டு ரிசால்வ் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் ஹவு சில்ட்ரன் வில் பி. அண்ட் சே ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது, ஒரு திடீர்னு வந்துட்டு ஜாப்ல என்ன சொல்றது லே ஆஃப் பண்றாங்க, ஆர் ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஆர் சே எனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு, ஒரு எனக்கு ஒரு பையனை பிடிச்சிருக்கு, நான் அவங்க கிட்ட போய் என்னோட எமோஷன்ஸை சொல்றேன், அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் தாங்கிக்க கூடிய ஒரு தன்மை or அதை டீல் பண்ண முடிகிற ஒரு மன என்ன சொல்றது, the ability to deal with all of these things can only come if they are taught with those things, or say they have learned those things. More than saying they are taught, them learning it is important. So முன்னாடி காலத்துல வந்துட்டு learning it was possible through a lot of other ways. லைக் பேரண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இருக்கிறது, ஒரு கசின்ஸ் கூட இருக்கிறது, ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய டைம் குவாலிட்டியா லைக் விளையாடுறதுலயும் பேசுறதுலயும் ஸ்பெண்ட் பண்றது was there. Today that in itself is not there, and even if it is there, ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட கேட்ஜெட்ஸோடையும் டெக்னாலஜியோடையும் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் அண்ட் அதர் கேம்ஸ் விளையாடுறதுல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இஸ் பீயிங் ஸ்பெண்ட். அப்படியே ஃபீல்ட் கேம்ஸ் விளையாடுறாங்கன்னா தேர் இஸ் ஆல்சோ aspect of competition and winning than having a good time with friends. So today children got an opportunity to learn emotional regulation skills or life skills or strengthening their coping mechanism. All of that can come from school if there is a person who can help them out with. So one of the schools that I was interning with, they had a subject called life skills. எப்படி வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு பிடி, அதாவது பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஒரு சே பிடி கிளாஸ் இருந்தது, ஒரு சே ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சு, யோகா கிளாஸ் சில ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸும் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்து, ஸோ என்ன மாதிரியான எமோஷன்ஸ் யாருக்கு இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வந்துட்டு எப்படி அதை டீல் பண்ணலாம், இந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வெளிப்படுத்துவாங்க. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் த ஒன் ஹூஸ் கோயிங் த்ரூ இட், சே இஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் கோயிங் த்ரூ இட், how can you help your friend out? If you are the one going through it, how can you resolve that for yourself, or how can you seek out help? All of that was being taught through life skills. I think நான் படிக்கும்போது என்னோட ஸ்கூல்ல வந்துட்டு மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு, என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் மாரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு 2 சப்ஜெக்ட் இருந்தது. பட் மாரல் சயின்ஸ்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னன்னா, டீத் வந்துட்டு எதுக்கு பிரஷ் பண்ணணும், எதுக்கு குளிக்கணும், எல்டர்ஸ் எதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. தவிர எனக்கு வந்துட்டு ஆங்ஸைட்டி ஒன்று ஃபீல் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி நான் எதிர்கொள்றதுன்றதை பத்திலாம் இல்லை. So today in certain schools there is the subject called life skills, but that has to be brought about in all schools uniformly. And இன்னைக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்றது, importance of psychologists in a school ன்னு பாத்தீங்கன்னா, I think the policy makers are able to see the importance. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு it's mandatory that all CBSE schools should have a psychologist appointed in the school environment.
but I know for a fact that most CBSE schools do not have a psychologist in their school premises. Because I'm saying this because I have studied in a CBSE school and I have a lot of friends who have studied in CBSE schools, and most schools do not have a psychologist. And even if they so have a psychologist, அதாவது அவங்க அந்த inspection வரும்போது yes psychologist இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சுக்கிறதுக்கு they hire a teacher who has done a specialization in the subject psychology during the teacher training course. அப்படி இல்லைன்னா they will have a visiting psychologist who will come and see 2-3 cases that are referred from the school to them. That is the most notorious case. Like children, like குழந்தைங்கள வந்துட்டு ரொம்ப சேட்டை பண்ற குழந்தைங்க சில பேர் இருப்பாங்கல்ல. இப்ப பாரு வந்துட்டு அவங்களுக்கு டைம் அவுட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், கிளாஸ் விட்டு வெளியே அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும், ஒரு இல்லைன்னா எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப நாட்டியா இருக்கிற பிள்ளைங்கள psychologist can refer பண்றதுக்கு there will be a visiting psychologist who will come and take care of this. But then permanent or a psychologist being appointed in a school is very rare. All the policy makers have made it a mandatory thing. So it's important, but don't know if it is happening. Okay. In short, there is this thing called as body positivity. இப்போ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்கு. How do you actually support it, or you say no, fitness is more important, physical fitness I mean, அது ரொம்ப important mental healthக்கு அப்படின்ட்டு, because we are coming back to the same first question again. But still again, how do you feel like this body positivity is creating an impact? You can tell it to me in short also, no issues. Yeah. So I know I've been like giving very elongated answers. Me, just in case you feel like you don't want to talk about this much, you can just no, of course it's a very valid question. Yeah. And if you ask me, is body positivity all right, or should all people be physically fit and getting enough? See, I am someone who practices doing something about fitness on an everyday basis. But by that I am not saying that fitness enough or a specific measurement la body vachikano. That's not fitness. So fitness is you being able to do the things that you want on an everyday basis in the best possible manner and feeling physically healthy and fit to do those things. That is, say, if say I have to like walk or 1.5 to 2 kilometers to reach a destination that I have to go, but அந்த 1.5 to 2 kilometers என்னால walk பண்ண முடியல, 10 step எடுத்து வச்சா எனக்கு மூச்சு வாங்குது, I am feeling extremely tired, அப்படின்னா I am not physically fit. So I have to do something about the fitness. But again, having said this, so say I have my parents who do not look all that இப்படி அந்த particular measurements la. But then I for a fact know. So say my dad has a quite a observable belly, and my mom also does that. They both, like my dad goes for a walk on an everyday basis. My mom does yoga on an everyday basis. But that doesn't mean something has drastically changed in their body where they look all like cinema actors and actresses who are like keeping their body all physically attractive. That's not how my parents look. But then there are certain yoga poses or yoga asanas that even I can't do because I'm not that flexible or I'm not that physically fit to do those things. So over here, fitness is not related to not wanting to be body positive, or fitness is not related to having a attractive body. Those are like attractive is basically coined based on what the media and the entire population has termed as attractive. The whole idea of body positivity is there is no such thing called an attractive body. Attraction is what you see, like what your eyes see and what you think it is. So if you are in a sort of the time and again over a period of time told that this is what is attractiveness, then you start shaming everyone else who do not fall under that category. But that does not mean that there is something to do about fitness and attractiveness of the body and body positivity is something that is not actually related. But body positivity and feeling mentally fit, mentally healthy is directly related. Say I can be in a sort of, I can weigh a particular amount of meaning I can weigh a particular kg or say lbs, which might not come under the BMI, or say which might not come under the attractive, so-called attractiveness quotient. But then I might feel extremely good about myself because I don't
I don't want to adhere to what society says as attractive or what other people call as attractive. I might feel extremely okay with what I look like or how my body is like because I'm able to do everything I can do. Because I'm able to like feel healthy, because I'm able to like go for work, be happy, go out with friends, eat what I want, live a normal life. Say if I want to do any physical activities also, I'm able to do it. Say I'm a dancer, I'm able to dance. So how does it matter if I am fitting into size extra small or small? It doesn't matter if I fit into like size large or XL or whatsoever it is. If I'm able to do what I'm able to do, I'm absolutely all right, and no one gets to say that you are not physically fit. No one gets to say that. And that is body positivity, actually speaking. I am okay with my body, and I want everyone around me, irrespective of what they weigh or how they look, to be okay with their body because they are able to do what they want to do. And here, so having said that, there are certain people who take this idea of body positivity to the extent where they do not do anything about their health. So now I'm coming to the concept of health. So say I have I weigh a particular kg, and say I have PCOS, that is polycystic ovarian syndrome, or say diabetes, or say some heart condition, or say I'm starting to feel pain on my knee or any of my body on a regular basis, or say I'm having thyroid or any of these diseases or disorders, but still I'm going to say the weight and my body has no relation. Or say நான் ஒர்க் அவுட் பண்றதுனாலயோ நான் ஃபிட்னஸுக்காக ஏதாவது பண்றதுனாலயோ எந்த எந்த இதுவுமே மாற போறது கிடையாது. நோ ஒன் கெட்ஸ் டு டெல் மீ எனிதிங் அப்படின்னா I don't know if I support it, because I would rather say, see, it doesn't matter what somebody else says, but say if you are having some problems with your health and you want to feel better, it doesn't matter how you look, but you want to feel better and you want to feel healthy, then start doing something about it. Not because you want to look a particular way, but because you want to feel a particular way. Meaning, again, not mentally, but healthy, like physically. I want to feel healthier. அப்படின்றதுக்காக. So, of course, body positivity is important. Of course, fitness is important. But fitness, the idea of fitness is to not look attractive, but the idea of fitness is to be fit, like to do things. Like again, நான் திரும்ப திரும்ப ஏன் ஃபிட்னஸுக்கும் அட்ராக்டிவ்னஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்றேன்னா, a person who is fit does not have to look a particular way. A person who looks the so-called fit does not have to be physically fit. There are so many people who would probably look all like என்ன சொல்றது, media சொல்ற மாதிரி or actors and actresses மாதிரி பார்க்கிறதுக்கு இருப்பாங்க. But there are people who go to gym who die out of heart attack, and there are women who look all petite but then cannot even lift a 2 kg pack or bag for 15 to 20 minutes. That's not fitness. So, yeah. So you have to rate yourself as like before you turn psychologist and after you turn the psychologist. How much do you rate yourself on a scale of 10? Before psychologist first சொல்லுவோம். As a person, before நான் psychology படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதெல்லாம் சேரத்துக்கு முன்னாடி, எனக்கு இந்த knowledge வரதுக்கு முன்னாடி, how would you rate yourself? So before I started studying psychology, I think I would rate myself with meaning if I am rating myself when I was that age now, I would rate myself with a 3 or 4, because I had very poor self-esteem, very poor sense of self. I had very bad motivation in life. I didn't have anything to look forward to. I did not have great emotional regulation skills. I had a lot of problems with friendships, relationships, family, career, like I can't even explain it in like words, because I had a lot of personal and academic and behavioral issues. But today, as a psychologist, I wouldn't say that it improved just because I became a psychologist. I think it's because I became open to the whole idea of mental health. Also, me taking therapy for myself, that is me seeing a psychologist for myself and being a psychologist, so all put together. So studying psychology enabled me to look at mental health in a better manner.
So I was also able to take benefits out of it, like see a psychologist, get benefited from the whole idea of mental health, and also be a psychologist. So all put together. So before psychology coming into my life, I would rate 3 or 4, or say even 2. But after psychology, I think I would give myself a 8, 8 plus, and work in progress, because all of us are a work in progress. So if I say I have reached 10, then it means I am so peaceful and perfect in life that I don't have anything to worry about. But I don't think that is possible for any of us. I think the maximum that we can reach is like 9, 9.5. Because if we say we have reached 10, then I think we won't have anything to look forward in life. So I don't want to reach there. If I improve by another 1 or 1.5, I think I'll be happy. But that's If actually I very say nice. I'm happy where I am. Correct. Sorry. Yeah. Correct. That is actually very nice when somebody who says I used to rate myself 2 or 3 to coming to 8 is something huge. Yeah. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது 7, 8. so in a matter of few years, less than a decade maybe. Yeah. So that is actually very nice that a decade can do so many things to a person in a very positive way. And before we actually wind up, I have a last question. uh, your small advice for people who just hesitate to go to a psychologist when they have an issue. Mm. So, hesitation vandata could be for a lot of reasons. If it is because of money, I would like to tell you that there are a lot of psychologists who are willing to give therapy for a very minimal rates. Like there are certain psychologists who also take pro bono. I mean, who also do pro bono counseling, meaning charges illama counseling பண்றது. And again, there are NGOs and all that. And hospitals la generally when the psychologists are appointed, and government hospital psychologist needs to be appointed. So hopefully there are psychologists in government hospitals also, and you seek therapy. So money shouldn't be a constraint. And if money is a constraint, there are a lot of psychologists who give a sliding scale. Like therapy can be availed for rates that are as cheaper as 500. But if you ask me, like, can it go lower? Na? Like I said, pro bono பண்றவங்களும் இருக்காங்க. But if you ask me, mental health என்றது இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா ஏன் வந்துட்டு காசு கலெக்ட் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, that's a profession also like any other profession, and like you cannot give a service without having anything in return, and the psychologists also have a life on their own. So hesitation, if it is because of money, please don't hesitate, because there are so many avenues that you can seek help. If it is because what will others think, or what will my parents say, or what will my friends, will they make fun of me, or யாராவது தெரிய வந்ததுன்னா வந்துட்டு என்ன பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்களா, எனக்கு வந்துட்டு லேபிள் பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு, லைக் a lot of people tend to say பைத்தியம் சொல்லிடுவாங்களா, மென்டல்னு சொல்லிடுவாங்களா, இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, I don't think that should matter, because in today's age mental health வந்துட்டு முன்னாடி காலத்துல இருந்த மாதிரி அவ்வளோ மோசமான ஒரு நிலைமையில இல்ல. People have some amount of awareness, and it's better to go seek help and do something about it, rather than not doing anything about it because someone will say so, and having the problems intensify, because it's not going to get better on your own. Because the reason why you think of going to a psychologist is because you clearly identify you need help, and you not taking help is just going to intensify or worsen the problem. So instead of getting the problems worsened, why not go seek help and get it better and feel better and have a happier life? So I think my advice to people in general would be, don't hesitate, because hesitation can cost you a lot more in the future than it costs you today when you identify that you need help. So it was nice actually. We'll wind it up. Before that, I'll have few words about you. So தமிழ்லயே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல. So Nishalya எனக்கு தெரிஞ்ச around we know each other for around 6-7 years maybe probably. ஒரு ப்ராப்பரா பேச ஆரம்பிச்சு. So from then you have been a kind of a person who actually tried or trying or will try or whatever you call it to instill a kind of positivity always inside me, saying that, see, don't put yourself down அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து you have been there for me for a very long time. And I've told you, I never fail to tell you also, because I feel if I feel something, I'll have to tell it to the other person so that they'll also know what kind of difference they make in our lives.
அப்படிங்கறதும் தெரியும் அப்படின்றது. ஸோ இன் தட் கேஸ் வந்து ஃபார் மீ யூ ஆர் அ பர்சன் whom I thought I should celebrate. So that is the reason I brought you in here. And thank you so much for being a part of it. Thank you very much, Harish. Like the questions that you asked, actually நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இவ்வளோ ஒரு வேல்யூபிளான கொஸ்டின்ஸ் நீ கேட்பேன்ட்டு. அண்ட் ஐ நோ நான் பேசுறதுல வந்துட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டாமர் அண்ட் ஸ்டட்டர் பண்ணேன். அண்ட் தமிழ்ல சில விஷயங்கள் சொல்ல வரும்போது எனக்கு வார்த்தை கிடைக்கல. ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி சச் அ பிக் டீல் ஃபார் த வியூவர்ஸ் ஆஃப் யூ. அண்ட் ஐ ஹோப் த செஷன் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் மீ தீஸ் பியூட்டிஃபுல் questions. Good luck for whatever you've planned forward. It's going to go well. And like I always say, whatever you're doing, continue doing. Okay? Thank you so much.